Good afternoon. Okay, let's start. So, the last class, what we discussed, what are the topics we covered in last class? File, right? So, what is file? Why we use the file? So, we want to retain our data. So, we stored our data into a file. Okay. So, in Java, there are different methods for uh, handling file operations. And so one of the classes file is from the java.io package. So this class contains several methods to work with the files, right? So we want to access the method of this file class. First have to create the file object, right? So the syntax is the file class, and the object name equal to new file, then file name, right? So then we discussed the different methods in the file class. The first method is the create new file, right? So the create new file is used to create a new file. And then the next method is get name. So what is it? So get name means it will print the file name, right? So the next method is get absolute path. Get absolute path means it's display the path of the file. Okay, where our file is stored in our system. Okay, and the next method is can write. So it will check whether our file is writable or not. And the next method is can read. So it will check whether our file is readable or not. Okay, and the next method is length. It will print the size of the file. And so another method is delete method. Delete method means it delete the existing file, right? So the next we discussed the file input stream and file output stream class. So these two classes are used for file handling operation. So the first one is file input stream. So file input stream is a class that is used to read content of a file as a stream of bytes. Okay, so നമ്മൾ ഫയലിലെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് this file input stream class യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this file input stream class is a subclass of Java input stream. Okay, so then we see how we can read the data from file using file input stream, right? So here first we have to create the object of
file input stream class. Okay, first we write the file input stream object equal to new file input stream. Here I am specifying the file name. Then using the read method, that means the read method of the file input stream, I am reading the content of the file, right? So I'm just read. That means fi is the object of the file input stream, right? Then fis dot read of. ഇതൊരു ബൈറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീം ആണ്, ബൈറ്റ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്യാർ, റൈറ്റ്? സോ ക്യാറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോർ ദ വേരിയബിൾ c1. Okay, the next I am reading the next content and convert into the character and store into the another char variable c2, and again I am reading the next content, convert into character, store into the variable c3. Okay, so the next I am printing the values. അപ്പോൾ ഫയലിന് റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് system.out.println c1, the system.out.println c2, the system.out.println c3. Okay, the next today we are going to discuss the file output stream. Okay, so this file output stream class is an output stream for writing data to a file. Okay, so we want to write some data to a file. We use the class file output stream. So this file output stream is a subclass of output stream. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഫയലിലേക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിലെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So file output stream class one of the method is write. So write method use ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടന്റ് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So for example നോക്കാം. So this file output stream class is ഏത് പാക്കേജിലുള്ളത്? java.io പാക്കേജിലാണുള്ളത്. So first you have to import java.io.file output stream. Okay, then create a class file output stream demo1 whatever and create a main method. So your particular code ഒരു exception occur ചെയ്യാൻ chance ഉണ്ട്. So write this code inside the try block. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ എന്താണ് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യൂസിങ് ദ റൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? ദിസ് ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, that means the file output stream fout equal to new file output stream. Then here you can specify the file name, and then you can specify the file path. Okay, so your file and right. So your file is testout.txt. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് fout.write66. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ 66 സ്റ്റോർ ചെയ്യും. Okay, then system.out.println. Then after you can close the file output stream class. Then close it. Then just write system.out.println success on the screen print. Okay. Okay, then try close it. Then next write catch. So inside that catch block, just write our exception occur in our exception description print. The system.out.println. So നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ഓർ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്. Is it okay? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ്.
this clear? Any doubt, please ask. Which one? File output stream class ആണോ? So this file output stream class എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To write the content into the file. Okay, so this file output stream class ന്റെ ഒരു method ആണ് write method. Okay, the write method. So write method യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫയലിൽ ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് file output stream class. Okay, then write file output stream object name equal to new file output stream, then here specify the file name. Okay, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഫയൽ നെയിം ഈസ് test_out.txt. The next, you want to write the content inside this file. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? fout.write_off. റൈറ്റ് ഓഫ് എന്താണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇതിന് ഇൻസൈഡ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ fout.write_off 66 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ 66 സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഈ ഒരു ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, fout.close. ഓക്കെ, ഇനി റൈറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. എന്ത്? system.out.println സക്സസ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും കോഡ് എന്താ? ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ട്രൈയുടെ ഇൻസൈഡ് എഴുതുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അനുരാഗ്? ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫയൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഫയൽ ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴെന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം. So file input stream is used to read the data from the file. But ഈ data എന്താ? Stream of bytes ആയിരിക്കും. Okay, and the file output stream class എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To write the content into the file. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? File input stream and file output stream യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you can deal with the stream of bytes. Data എന്ന് പറഞ്ഞ stream of bytes ആയിരിക്കും. Okay, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? So only 2% response my class. Others please reply. Is it okay? Is there any doubt? Okay. The next, so the one more classes that is used for file handling operation is file reader class and file writer class. File reader class and file writer class. So the file reader class is used to read the content of the file. But the content എന്തായിരിക്കും? It's a stream of characters. Okay, it's a stream of characters. And the file writer class is used to write the
content into the file. But a content in the form the stream of characters. Okay, the file input stream and file output stream means that file handling operation, but the content is a stream of bytes. But here the content is stream of characters. Okay, otherwise the operation okay same methods are used. Okay, so see this figure. So here is a file. Okay, and then this is a Java application. Okay, so here file output stream. You can see that here a file output stream. So file output stream class use cheythalenda, you can write the bytes to a file. Okay, then file writer class ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, the write character to a file. Okay, and file input stream class in the case you can read the bytes, a stream of bytes from the file. And in case of file reader class, you can read the Unicode characters from the file. Okay, so there are difference file reader class and input stream reader. So input stream, file input stream class. Okay. So file reader class then end methods and the read method and to read the character. അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ റൈറ്റർ ക്ലാസ് എന്തിനാ, ടു റൈറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ടു എ ഫയൽ. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ടു എ ഫയൽ. സോ see this example. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയലിന് കണ്ടന്റിനെ റീഡ് ചെയ്യണം യൂസിങ് ഫയൽ റീഡർ ക്ലാസ്. ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, ഫയൽ റീഡർ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫയൽ റീഡറിൽ എന്താ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫയൽ റീഡർ ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഫയൽ റീഡർ മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് txt. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് my file dot txt. Okay, so read ചെയ്യണം. read ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് is read method. Okay, so എന്ത് ചെയ്യാം, this object dot read of പോലെയാണ് റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ്. സോ അതിന്റെ വാല്യൂ -1 ആകുന്നവരെ, അതായത് ഫയലിലെ കണ്ടന്റ് നള്ളാകുന്നവരെ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആ ക്യാരക്ടർ അതിനെ ക്യാറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ക്യാറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് സ്ട്രിങ് ഇവിടെ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രിങ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ അതിനെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Is it okay? നിങ്ങൾ ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3 ക്ലാസ്സസ് പഠിക്കുന്നു. വൺ ഈസ് ഫയൽ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫയൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം പഠിക്കുന്നത് എന്താ, ഫയൽ റീഡർ ആൻഡ് ഫയൽ റൈറ്റർ. ഈ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ആണോ? Next, I have to write the content into a file. Okay, so here we use the write method of file writer. Okay, file writer write method വെച്ചിട്ടാണ് content write ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, ഫസ്റ്റ് you have to create the object of the file writer. So write the file writer object equal to new file writer, then file name ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ട്രൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും, മൈ
ഫയൽ ഡോട്ട് txt ഇതിലേക്ക് കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താ writer object dot write of hello world. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് hello world ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ writer dot write of ഒരു ന്യൂ ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് /n യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ന്യൂ ലൈന്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ writer dot write of ഗുഡ് ബൈ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, ഫയലിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ഗുഡ് ബൈ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലോസ് ചെയ്യും, ഫയൽ റൈറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇത്രയും കോഡ്സ് എന്താ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ട്രൈഡ് ഇൻസൈഡ് എഴുതും, ദെൻ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിക്കോ, ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട്, മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് txt. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിലേക്ക് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ക്ലാസ് നെയിം റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കോഡ് എഴുതേ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സും യൂസ് ചെയ്യാം, ഫയൽ റൈറ്റർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് കോഡ് എഴുതേ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ? ഏത് ക്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫയൽ റൈറ്റർ ക്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് കോഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. ആകർഷ്, അനുരാഗ്, ഗോകുൽ, അക്ഷര, ആൽബിൻ, ടൈഫൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു ഫയൽ റൈറ്റർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫയൽ റൈറ്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സേ ഫയൽ റൈറ്റർ എ ബി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഫയൽ റൈറ്റർ ഓഫ് ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് txt. ഇനി ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യണം, ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് txt എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലേക്ക് എങ്ങനെ യുവർ നെയിമും ക്ലാസ്സും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ കോഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ.
കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. എങ്ങനെയാ? ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സി മൈ ഫയൽ txt. ഓക്കെ, സോ ഫയൽ ഉണ്ട്. ഈ ഫയലിലേക്ക് കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം. സോ കണ്ടന്റ് ഈസ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ക്ലാസ് നെയിം. You can use either file writer class or file output stream class. Question clear ആയോ അനുരാഗ്? ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫയൽ റൈറ്റർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫയൽ റൈറ്റർ അറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സേ ab equal to new file writer. Your file name is myfile.txt. ഓക്കെ, ഇനി my file name.txt ഇതിലേക്ക് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ക്ലാസ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ആ കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ab.write_of_name. ദെൻ ക്ലാസ് നെയിം ആണെങ്കിലോ ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് വെരി ഗുഡ് ആകർഷ് ആൻഡ് നിഹാരിക. സോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ റൈറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ റൈറ്റർ ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് യുവർ നെയിം സേ ആകർഷ്. Then writer dot write of S3 CSE. Okay. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? Is it clear? ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാം. സോ see this program and just write the class abc then main method. So ഒരു ട്രൈ എഴുതുന്നു, കാരണം ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യൂസിങ് ഫയൽ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫയൽ ab ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഫയൽ, ദെൻ ഇവിടെ ഫയൽ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാത്ത് കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അനു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിന്റെ ഇൻസൈഡ് ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇൻസൈഡ്
hello.txt എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ യൂസിങ് ദ ഫയൽ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫയൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഫയൽ ഓഫ്, ആ ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മെത്തേഡാണ്, ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത്, ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫയൽ. ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഈഫിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ab.create new file എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിന് കോൾ ചെയ്യാണ്. ഒരു പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വരും, എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും സിസ്റ്റത്തിൽ, system.out.println ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, system.out.println ഫയൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം. എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അനു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിന്റെ ഇൻസൈഡ് ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറാണ്. സോ ഇവിടെ എന്താ hello.txt എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ജാവ ഫയലാണ്. ഓക്കെ, txt എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. സോ ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് abc.java. ഓക്കെ, കമ്പൈൽ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് റൺ ചെയ്തു. റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഔട്ട് വരുന്നത്, ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഫോൾഡറിൽ ഇവിടെ എന്താ ഹെലോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, എംപ്റ്റി ഫയൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ എന്താ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും കൂടി റൺ ചെയ്യാണ്. കമ്പൈൽ ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്, ഫയൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ്, അതായത് ഓൾറെഡി ആ ഫയൽ hello.txt എന്ന ഫയൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ഞാൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഫയൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ ആണോ? ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? മക്കളെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാനൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The next attendance please.